సిలబస్ ఏంటమంది? AS2, AS10, AS11, AS13, AS16, రిడమ్షన్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ డిపార్ట్మెంట్. అంతేనా? ఆల్రెడీ AS2 కంప్లీట్ అయింది మంది, కొంచెం పెండింగ్ ఉంది, అది డిస్కస్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ AS10 కూడా కంప్లీట్ అయింది, AS16 కూడా కంప్లీట్ అయింది. ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసే టాపిక్ AS11. AS11 అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ 11, ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్. ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్స్. సో ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ అంటే ఐడియా ఉంది? ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ conversion rate, foreign exchange rate. Suppose example, rupee and dollar. $1 is equals to example 70 rupees. అంటే ఒక కరెన్సీ నుంచి ఇంకో కరెన్సీ కన్వర్ట్ చేయడం కోసం యూజ్ చేసే రేట్ని ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ అంటారు. ఒక కరెన్సీ నుంచి ఇంకో కరెన్సీ ఈక్వివాలెంట్ చేసే రేట్ని ఏమంటాం మనం? ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్. అసలు ఈ స్టాండర్డ్ దేనికోసం అంటే, ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ చేంజ్ అవడం వల్ల మన ఎంటిటీకి ఎలా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, ప్రెసెంట్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ $1 = 70 rupees. మేబీ ఆఫ్టర్ 1 month or 2 months or 3 months, $1 = 75 rupees అయిందమ్మా. అంటే రేట్ 70 నుంచి 75 రూపీస్కి ఇంక్రీజ్ అయింది. 70 నుంచి 75 రూపీస్కి ఇంక్రీజ్ అయింది. అంటే 70 నుంచి 75 కైనా ఉంటే చేంజ్ అయిందా లేదా రేట్? ఇప్పటివరకు రేట్ 70 రూపీస్, బట్ టుడే ఇట్ చేంజెస్ టు 75. సో ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ చేంజ్ అయింది. బికాస్ ఆఫ్ దట్ చేంజ్ మన ఎంటిటీకి వచ్చిన ఎఫెక్ట్ ఏంటి? ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ రేట్ చేంజ్ అవడం వల్ల మన ఎంటిటీకి ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, మన ఎంటిటీకి ఎఫెక్ట్ అవ్వాలి అంటే ఖచ్చితంగా మన ఎంటిటీలో ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్ ఉండాలి. మన ట్రాన్సాక్షన్ ఏది కూడా ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్ లేదనుకోండి, అసలు AS11 కంప్లీట్లీ ఇర్రెలవెంట్. ఎప్పుడైతే మన ఎంటిటీకి ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుందో అప్పుడు మాత్రమే AS11 స్టోరీలోకి వస్తుంది. ఓకే అండి, ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్. సో మరి AS11 ఏం చెప్తుందంటే, ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్. టోటల్ 3 points గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. 3 points. ఫస్ట్ వన్, అకౌంటింగ్ ఫర్ ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్ని ఎలా అకౌంట్ చేయాలి? The second one, translation of financial statements of foreign operation. Translation of financial statements of foreign operation. And third one is separately, that is forward exchange contracts. ఫార్వర్డ్ ఎక్స్చేంజ్ కాంట్రాక్ట్స్. టోటల్ 3 points డిస్కస్ చేస్తుంది. ఈ 3 points తప్ప ఇంకేం ఉండదు స్టాండర్డ్లో. ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్ ఎలా అకౌంట్ చేయాలి, హౌ ఎంటిటీ షుడ్ అకౌంట్ ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్స్, అండ్ హౌ ఎంటిటీ షుడ్ ట్రాన్స్లేట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఫారెన్ ఆపరేషన్, అండ్ వాట్స్ అకౌంటింగ్ ఫర్ ఫార్వర్డ్ ఎక్స్చేంజ్ కాంట్రాక్ట్స్. ఓకే, ఇది సపరేట్ టాపిక్, మాకు సంబంధం లేదు, డిస్కస్ చేద్దాం. లాస్ట్ టాపిక్ అది. So first, accounting for foreign currency transaction and translation of financial statements of foreign operation. Accounting for foreign currency transaction తీసుకున్నాం ఫస్ట్. చెప్పండి, ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్ అంటే? ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్ అకౌంటింగ్. ఫస్ట్ దాని అకౌంటింగ్ తెలియాలంటే ఫస్ట్ ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది మీనింగ్ తెలియాలి. చెప్పండి, ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్, ట్రాన్సాక్షన్ విత్ ఫారెన్ కంట్రీయా? చెప్పండి. Suppose X is a person, buy
10 units. 10 units from Y. X is in India, Y is in US. So when foreign currency transaction of the X is in India, Y is in US. Transaction between X and Y foreign currency transaction అవుతుందా? Maybe. అయి ఉండొచ్చు. But that depends upon denomination of a transaction. A transaction which is denominated in a foreign currency, or else it requires settlement in a foreign currency. Denomination in a foreign currency, or else require settlement in a foreign currency. Example, డబ్బులు ఎవరు కోరికే రావు, గుర్తుందా? ఎవరమ్మా? లలిత జ్యువెలర్స్. ఓకేనా? సో ఈరోజు లలిత జ్యువెలర్స్కి వెళ్ళామమ్మా. ఎవరు వెళ్ళారంటే ఆర్య వెళ్ళాడు విత్ హిజ్ వైఫ్. ఓకేనా? సో డైమండ్ కావాలి అని అడిగింది. కలిసాడు వాళ్ళని. కలిసేసి డైమండ్ ఎంత అంటే డినామినేషన్ డైమండ్కి $10,000 అని చెప్పారు. ప్రైస్డ్ ఇన్ ఫారెన్ కరెన్సీ. మరి లలిత జ్యువెలర్ వెళ్ళింది ఇక్కడ పంజాగుట్టలో వెళ్ళారు. బట్ $10,000 అని స్పెసిఫై చేశారమ్మా. ప్రైస్ ఎంత అంటే మనం డాలర్స్ పే చేయాలనా? రూపీస్ పే చేసాం. బట్ దాట్ డినామినేటెడ్ ఇన్ $10,000. ఆర్ ఎల్స్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, సేమ్ లలిత జ్యువెలరీలో డైమండ్ ఎంత అంటే 15 lakhs అని చెప్పారు. 15 lakh rupees. మేము డాలర్స్లో పే చేయొచ్చా అని అడిగారు. ఎస్, యూ కెన్ పే డాలర్స్. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ డాలర్స్లో పే చేసేటట్టయితే $25,000 ఆర్ ఎల్స్ $30,000 ఇలా చెప్పారు. అంటేనమ్మా ఒక ట్రాన్సాక్షన్లో ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రైస్డ్ కానీ డినామినేషన్ కానీ ఫారెన్ కరెన్సీలో ఉన్నా, ఆర్ ఎల్స్ సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్ ఫారెన్ కరెన్సీలో ఉన్నా కానీ దాట్ షుడ్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్. అంటే అల్టిమేట్గా మన ఎంటిటీకి ఫారెన్ కరెన్సీ ఇన్వాల్వ్ అనేది ఉండాలి. ఆ ట్రాన్సాక్షన్లో ఫారెన్ కరెన్సీ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటే అది ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్ అవుతుంది. అంతే సింపుల్గా ట్రాన్సాక్షన్ విత్ ఫారెన్ కంట్రీ అదే కదమ్మా. ఇప్పుడు సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే కేసు తీసుకుందాం. X బై 10 units ఫ్రమ్ Y అని. ఇప్పుడు ప్రైస్ ఏంటో చూసుకోండి. ప్రైస్ సపోజ్ ₹1 lakh కన్సిడరేషన్. అంటే అల్టిమేట్గా ఈ రోజు వచ్చినా 10 days తర్వాత వచ్చినా 1 month వచ్చినా 6 months వచ్చినా కానీ ₹1 lakh ఇవ్వాలి. డాలర్ రేట్తో సంబంధం ఉందా? నో. ఓకేనా? సో ప్రైస్డ్ రూపీస్లో ఉంది, పేమెంట్ కూడా రూపీస్లోనే ఉంది. సో ఫారెన్ కరెన్సీ రేట్ 70 ఉన్నా, 65 ఉన్నా, 30 ఉన్నా, 100 ఉన్నా ఇర్రిలవెంట్ టు అస్. ఓకేనా? సో ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్ ఏంటమ్మా? ఏ ట్రాన్సాక్షన్ విచ్ ఈస్ డినామినేటెడ్ ఇన్ ఏ ఫారెన్ కరెన్సీ ఆర్ ఎల్స్ ఇట్ రిక్వైర్స్ సెటిల్మెంట్ ఇన్ ఏ ఫారెన్ కరెన్సీ. అప్పుడు మాత్రమే ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్, బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ ఆఫ్ గుడ్స్ విచ్ ఆర్ డినామినేటెడ్ ఇన్ ఫారెన్ కరెన్సీ. ఓకేనా? ఆర్ sale of asset denominated or settlement in foreign currency, or else taking loan from the bank, settlement in foreign currency. లోన్ తీసుకుంటున్నాం, ఆర్ ఎల్స్ లోన్ ఇస్తున్నాం, ఫారెన్ కరెన్సీ లోన్, డాలర్స్ లోన్ ఇస్తున్నాం, ఆ డాలర్స్ లోన్ తీసుకుంటున్నాం మనం. అంటే ఎక్కడైతే ట్రాన్సాక్షన్లో ఫారెన్ కరెన్సీ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుందో ఆ ట్రాన్సాక్షన్ మనం ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్ అని అంటాం. సో మన డిస్కస్ ఏంటి? ఆ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్, ఈ ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్ ఎలా అకౌంట్ చేయాలి? హౌ ఎంటిటీ షుడ్ అకౌంట్ దట్ ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్. మా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది ఎక్స్పెన్స్ అయినా, అసెట్ అయినా, ఇన్కమ్ అయినా, లయబిలిటీ అయినా కానీ డే 1 ఎప్పుడైతే బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ రికగ్నైజ్ చేస్తాం దాన్ని ఇనిషియల్ రికగ్నిషన్ అని అంటాం. ఇనిషియల్ రికగ్నిషన్. ఈరోజు అసెట్ పర్చేజ్ చేసాం, ఆర్ఎల్స్ ఈరోజు లోన్ తీసుకున్నాం, ఆర్ఎల్స్ రెంట్ పే చేసాం, ఈరోజు రెంట్ పే చేసాం, ఆర్ఎల్స్ గూడ్స్ పర్చేజ్ చేసాం ఈరోజు, ఆర్ఎల్స్ గూడ్స్ సేల్ చేసాం. అది ఎక్స్పెన్స్ అయినా, అసెట్ అయినా, ఇన్కమ్ అయినా, లయబిలిటీ అయినా ఇనిషియల్ రికగ్నిషన్ ఆల్వేస్ యాక్చువల్ రేట్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్. ఇప్పుడు సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ గూడ్స్ పర్చేజ్ చేసాం, కన్సిడరేషన్ $5,000. Credit purchase of goods. Tell me entry for credit purchase of goods. Purchase account debit to creditors. And then so purchase account debit to creditors.
ఇప్పుడు ఇందులో ఎక్స్పెన్స్ ఉంది, లయబిలిటీ కూడా ఉందమ్మా. ఎక్స్పెన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లయబిలిటీ. డేట్ ఆఫ్ పర్చేస్ ఇస్ 1st January 2022. అంటే ఆన్ 1st January 2022 పర్ డాలర్ 60 రూపీస్ ఉందనుకుందాం. పర్ డాలర్ 60 రూపీస్ అంటే రూపీస్లో కన్వర్ట్ చేయడం ఎంత అవుతుంది? అది 3 lakhs. సో పర్చేస్లో 3 lakhs నోట్ చేయాలి, క్రెడిటార్స్ కూడా 3 lakhs నోట్ చేయాలి. ఓకేనా? సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ అసెట్ పర్చేస్డ్ ఆన్ క్రెడిట్ ఎంట్రీ, అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్రెడిటార్స్, అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్రెడిటార్స్. సేమ్ $5,000, రేట్ ఆఫ్ each dollar is equal to 60 rupees. ఎంత అవుతుందమ్మా? 3 lakhs. అది ఎక్స్పెన్స్ అయినా, అసెట్ అయినా, లయబిలిటీ అయినా కానీ సేమ్ యాక్చువల్ రేట్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్, దాన్ని మనము స్పాట్ రేట్ అని అంటామమ్మా. స్పాట్ రేట్. స్పాట్ రేట్ అంటే రేట్ ఎగ్జిస్టెడ్ ఆన్ ద రేట్ ఆఫ్ యాక్చువల్ ట్రాన్సాక్షన్. యాక్చువల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎప్పుడు ఒకరైంది? 1st January. ఆ రోజు మార్కెట్లో ఏ రేట్ ఉంటే అదే రేట్ తీసుకోవాలి. ఇనిషియల్ రికగ్నిషన్ ఆల్వేస్ actual rate on the date of a transaction. Okay. Suppose example goods sold, entry for credit sale of goods, debtors account debit to sales, debtors account debit to sales. Same $5,000, 60 rupees, 3 lakhs నోట్ చేయాలి. అంటే ఏంటి? అది అసెట్ అయినా, లయబిలిటీ అయినా, ఎక్స్పెన్స్ అయినా, ఇన్కమ్ అయినా కానీ నువ్వేం చేస్తున్నావమ్మా? సేమ్ యాక్చువల్ రేట్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్. ఎప్పుడమ్మా? ఇది ఇనిషియల్ రికగ్నిషన్. ఇనిషియల్ రికగ్నిషన్. ఎక్స్పెన్స్ పర్చేస్ ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది? ట్రేడింగ్ P&L. ఈ రెండుగా ట్రేడింగ్ P&L ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. సేల్స్ ఇన్కమ్ ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతామా? ఈ రెండు ట్రేడింగ్ P&L ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. క్రెడిటార్స్ ట్రేడింగ్ P&Lకి వెళ్తుందా? నో, దట్ విల్ గోస్ ఇన్ టు బ్యాలెన్స్ షీట్. డెటార్స్ ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాము? బ్యాలెన్స్ షీట్. అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ అంటే ఏంటమ్మా? 31st March రోజు ఎంటిటీ యొక్క ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ చెప్తుంది బ్యాలెన్స్ షీట్. మరి బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఏ అమౌంట్ తీసుకోవాలి? దాన్ని మనం మెజర్మెంట్ డేట్ అంటామా? సబ్సీక్వెంట్ మెజర్మెంట్ డేట్. ఎక్స్పెన్స్ కానీ ఇన్కమ్ కానీ మళ్ళీ మెజర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బికాజ్ ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కమ్ అనేది ఏ ఇయర్కి ఆ ఇయర్కి సపరేట్గా ఉంటుంది, అక్రూవల్ కాన్సెప్ట్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు అసెట్ అండ్ లయబిలిటీ ఇట్ షుడ్ బి క్యారీ ఫార్వర్డ్ టు ద నెక్స్ట్ ఇయర్. ఇన్ కేస్ సెటిల్ అవ్వకపోతే ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ ఇయర్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఇయర్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయాలంటే కరెంట్ ఇయర్ ఎండ్కి వాల్యుయేషన్ చేయాలి, మెజర్మెంట్ చేయాలి. సేమ్ లైక్ పీపీ చేస్తున్నాం కదా మనం, కాస్ట్ ఆఫ్ పీపీఈ మైనస్ అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ మైనస్ అక్యుములేటెడ్ ఇంపైర్మెంట్ లాస్. ఎందుకు చేస్తున్నాం? అది నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా సేమ్ అసెట్ కంటిన్యూ అవ్వాలి కాబట్టి. మరి ఎంత అమౌంట్ కంటిన్యూ అవ్వాలి? అది క్వశ్చన్. ఇప్పుడు డెటార్ క్రెడిటార్ సెటిల్ చేసాం అనుకోండి, పెద్ద ప్రాబ్లం లేదమ్మా. సెటిల్ చేయలేదు అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ రోజు మన దగ్గర ఆ డెటార్ కంటిన్యూ అవుతుంది, ఇంకా మనకి అమౌంట్ రాలేదు కస్టమర్ నుంచి. ఆర్ఎల్సా బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ రోజు క్రెడిటార్కి ఇంకా సెటిల్ చేయలేదు, లయబిలిటీ కంటిన్యూ అవుతుంది. మరి ఇప్పుడు ఎలా తీసుకోవాలి సార్? ఎలా తీసుకోవాలంటే దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ నేచర్ ఆఫ్ అసెట్ ఆర్ లయబిలిటీ. నేచర్ ఆఫ్ అసెట్ ఆర్ లయబిలిటీ. మనం నేచర్ ఆఫ్ లెడ్జర్ చూసాం, అసెట్ లయబిలిటీ అనేది. నేచర్ ఆఫ్ అసెట్, నేచర్ ఆఫ్ లయబిలిటీ అంటే మానిటరీ నాన్ మానిటరీ. మానిటరీ నాన్ మానిటరీ. మానిటరీ నాన్ మానిటరీ మీద డిపెండ్ అయిందాం. చెప్పండి, మానిటరీ అంటే చెప్పండి. కరెంట్ అసెటా? మానిటరీ అంటే కరెంట్ అసెటా? నాన్ మానిటరీ అంటే నాన్ కరెంటా? చెప్పండి, మానిటరీ అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ, నాన్ మానిటరీ అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మానిటరీ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ క్యాష్, ఈజీలీ కన్వర్టబుల్. నాన్ మానిటరీ ఈజీ కన్వర్టబుల్, అంతేనా? ఎగ్జాంపుల్ ల్యాండ్ ఉందమ్మా, రెడ్డిగా ఉన్నారు బయ్యర్, ల్యాండ్ సేల్ చేస్తాం, ఈజీ కన్వర్ట్ అవుతుంది కదా క్యాష్? చెప్పండి, మానిటరీ నాన్ మానిటరీ. మా ఫిక్స్డ్ డిటర్మైనబుల్ అమౌంట్ అయితే మానిటరీ. ఫిక్స్డ్ ఆర్ డిటర్మైనబుల్ అమౌంట్. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం, మా డెటార్. ప్రెసెంట్ డెటార్ ఎంత ఉంది మన బుక్స్ లో? 3 lakhs. బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో డెటార్ అనే అసెట్ ఉంది. ఆ అసెట్ నుంచి నీకు ఎంత క్యాష్ వస్తుంది చెప్పండి? ఎంత క్యాష్ రియలైజ్ అవుతుంది? 3 lakhs.
ఫిక్స్డ్ అని చెప్పొచ్చు. సపోజ్ ల్యాండ్ ఉందమ్మా, ల్యాండ్ నుంచి నీకు ఎంత క్యాష్ వస్తుంది తెలుసా? దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ మార్కెట్ వాల్యూ. డెటార్కి మార్కెట్ వాల్యూతో సంబంధం ఉందా? నో. అంటే ఎప్పుడైతే ఒక అసెట్ నుంచి ఫిక్స్డ్గా డిటర్మైనబుల్ అమౌంట్ క్లియర్గా మనకు తెలుస్తుంది, రిసీవ్ అవ్వాల్సిన అమౌంట్, దెన్ దట్ ఈస్ ఏ మానిటరీ అసెట్. ఫిక్స్డ్గా తెలియట్లేదంటే దట్ ఈస్ ఏ నాన్ మానిటరీ అసెట్. సో డెటార్ మానిటరీ, నాన్ మానిటరీ? మానిటరీ. క్రెడిటార్ మానిటరీ. క్యాష్ మానిటరీ. బిల్స్ రిసీవబుల్, బిల్స్ పేయబుల్, నాన్ మానిటరీ మానిటరీయా? మానిటరీ. ఇన్వెంటరీ, ఇన్వెంటరీ నాన్ మానిటరీ. అర్థమవుతుందా? కరెంట్ అసెట్, నాన్ కరెంట్ అసెట్ ఇది. ఇన్వెంటరీ కరెంట్ అసెటే కదా, బట్ అయినా కానీ దట్ ఈస్ ఏ నాన్ మానిటరీ, బికాస్ ఇన్వెంటరీ సేల్ చేయడం వల్ల ఫిక్స్డ్గా ఎంత వస్తుందో తెలియదు మనకి. ల్యాండ్, బిల్డింగ్, ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ, ఇన్వెస్ట్మెంట్ మానిటరీయా? మా ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేబీ మానిటరీ అవ్వచ్చు, నాన్ మానిటరీ అవ్వచ్చు. దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ నేచర్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ డిబెంచర్స్, దెన్ దట్ ఈస్ ఏ మానిటరీ. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఈక్విటీ షేర్స్, నాన్ మానిటరీ, బికాస్ ఈక్విటీ షేర్స్ ఫిక్స్డ్ తెలుస్తా ఇంత వస్తుందని, బట్ డిబెంచర్స్ తెలుస్తాము. సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ఈక్విటీ షేర్స్ నాన్ మానిటరీ, ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ డిబెంచర్స్ మానిటరీ. సెగ్రిగేట్ చేయొచ్చా? దానికోసం డెఫినేషన్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉందా? సింపుల్ అమ్మా. మానిటరీ అంటే ఫిక్స్డ్గా డిటర్మైనబుల్ అమౌంట్ ఉంది, దట్ ఈస్ ఏ మానిటరీ ఐటమ్. ఫిక్స్డ్ డిటర్మైనబుల్ అమౌంట్ కాకపోతే దట్ ఈస్ ఏ నాన్ మానిటరీ ఐటమ్. ఓకేనా? సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, ఇట్ ఈస్ ఏ మానిటరీ ఐటమ్. నీకు ఫిక్స్డ్గా తెలుసు ఎంత వస్తుంది అనేది, $5,000 అంతే. ఫిక్స్, అది మారదు, అది చేంజ్ అయ్యే ఛాన్సే లేదు. $5,000 కదా. గూడ్స్ సోల్డ్ ఆన్ క్రెడిట్ $5,000, ఆర్ ఎల్స్ గూడ్స్ పర్చేజ్ ఆన్ క్రెడిట్ $5,000. అది ఫిక్స్డ్. నువ్వు 31st మార్చ్ రోజు పే చేసి 31st డేట్ తీసుకోవాలి, 30th ఏప్రిల్ రోజు పే చేసి 30th ఏప్రిల్ రోజు తీసుకోవాలి. కానీ అది మాత్రం చేంజ్ అవ్వదు, మా ఫిక్స్డ్గా $5,000 వస్తుంది. సో ఇన్ చేసే కేస్ మనం 31st మార్చ్కి బ్యాలెన్స్ షీట్ చేస్తాం కదా, 31st మార్చ్. సో 31st మార్చ్ రోజు యాక్చువల్గా ఏ రేట్ అయితే ఉందో ఆ రేట్ తీసుకోవాలమ్మా. 31st మార్చ్కి ఉండే రేట్ని మనం క్లోజింగ్ రేట్ అని అంటాం. రేట్, క్లోజింగ్ రేట్. 31st మార్చ్కి ఉండేది ఏమంటాం మనం? క్లోజింగ్ రేట్. సో క్లోజింగ్ రేట్ అంటే రేట్ ఆన్ ది రేట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్, రేట్ ఆన్ ది రేట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. సో ఇప్పటివరకు ఏం డిస్కస్ చేసాం మనం? ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్, ట్రాన్సాక్షన్ డినామినేషన్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ సెటిల్మెంట్ ఇన్ ఫారెన్ కరెన్సీ ఉంటే దట్ ఈస్ ఏ ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్. ఇనిషియల్ రికగ్నిషన్ ఫర్ ఆల్ అసెట్, ఇన్కమ్, లయబిలిటీ, ఎక్స్పెన్స్ అన్నిటి కూడా ఆల్వేస్ యాక్చువల్ రేట్ ఆన్ ద రేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్, దాన్ని మనం స్పాట్ రేట్ అంటాము. సబ్సిక్వెంట్ మెజర్మెంట్కి వచ్చినప్పుడు ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కమ్తో సంబంధం లేదు, ఓన్లీ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్. ఆ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ వాల్యుయేషన్ డిపెండ్స్ అపాన్ నేచర్, దట్ ఈస్ ఎ మానిటరీయా, నాన్ మానిటరీ. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ మానిటరీ ఐటమ్, దట్ మే బి అసెట్ ఆర్ లయబిలిటీ, ఆల్వేస్ క్లోజింగ్ రేట్, ఆల్వేస్ క్లోజింగ్ రేట్. నేను ఫిక్స్డ్ తెలుస్తుంది, అది చేంజ్ అవ్వదు. చేంజ్ అవ్వనప్పుడు మార్కెట్లో ఏదైతే రేట్ ఉందో అదే రేట్ తీసుకోండి. ఓకేనా? But when it comes to non-monetary item, we have to bifurcate whether that is measured under cost basis or fair value basis. Non-monetary item malli bifurcation రావాలి. ఎగ్జాంపుల్, ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ ఉంది. ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ పీపీఏనా? ఎస్, పీపీఏ. పీపీఏ మెజర్మెంట్ 2 మోడల్స్ ఉన్నాయి, మా కాస్ట్ మోడల్, రీవాల్యుయేషన్ మోడల్. అంటే ఇప్పుడు పీపీఏ మెజర్మెంట్ ఏఎస్ లెవెల్లో చేయాలంటే దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ AS10. నువ్వు AS10లో కాస్ట్ మోడల్ ఫాలో అయితే AS11లో ఇంకోలా చేయాలి. AS10లో రీవాల్యుయేషన్ మోడల్ ఫాలో అయితే AS11లో ఇంకోలా చేయాలి. అంటే వాల్యుయేషన్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ ఏమో? అదర్ స్టాండర్డ్. నువ్వు కాస్ట్ మోడల్ ఫాలో అయితే ఒకటి, రీవాల్యుయేషన్ మోడల్ ఫాలో అయితే ఇంకోటి. రీవాల్యుయేషన్ మోడల్ ఏంటమ్మా? మెజర్మెంట్లో ఫెయిర్ వాల్యూ ఆన్ ద రేట్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్ తీసుకుంటాం మనం, అవునా కదా? అంతేనా? ఫెయిర్ వాల్యూ ఆన్ ద రేట్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్. పీపీ గుర్తుందా? మెజర్మెంట్, సబ్సిక్వెంట్ మెజర్మెంట్. రీవాల్యుయేషన్ అయితే ఫెయిర్ వాల్యూ ఆన్ ద రేట్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్ మైనస్ సబ్సిక్వెంట్ డిప్రిసియేషన్ మైనస్ సబ్సిక్వెంట్ ఇంపైర్మెంట్ లాస్. ఇప్పుడు ఫెయిర్ వాల్యూ ఆన్ ద రేట్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్ చేసినప్పుడు, ఈరోజు నీ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ రూపీస్లో ఉందా, డాలర్స్లో ఉందా? డాలర్స్లో ఉంది. మరి ఉన్న డాలర్స్కి ఫెయిర్ వాల్యూ కావాలి కదా. ఏ రోజు అయితే వాల్యూ చేసినామో ఆ రోజు రేట్ తీసుకున్నాము. అంటే ఇక్కడ రిలవెంట్ రేట్ నేను రేట్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్.
రేట్ ఆన్ ద రేట్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్. ఎప్పుడు ఇది? if your asset is recording under revaluation model and that is a non-monetary asset. Non-monetary asset revaluation model follow అవుతున్నావు నువ్వు. అప్పుడు మనం తీసుకోవాలమ్మా AS10కి వెళ్ళండి. PPE అమౌంట్ ఏం తీసుకుంటామా? ఫేర్ వాల్యూ ఆన్ ద రేట్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్. ఇక్కడ రేట్ ఆన్ ద రేట్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్ తీసుకోండి. రేట్ ఆన్ ద రేట్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్. సపోజ్ కాస్ట్ మోడల్ ఫాలో అవుతున్నాం. PPEకి వెళ్ళండి. కాస్ట్ మోడల్ ఏం తీసుకున్నాం? ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ తీసుకుంటామా, లేకపోతే ఆ రోజు పర్చేజ్ చేసి ఎంత అవుతుందో కాస్ట్ తీసుకుంటామా? ఒరిజినల్ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. సో హియర్ ఆల్సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ కాస్ట్ మోడల్, ఒరిజినల్ రేట్ నథింగ్ బట్ రేట్ యూజ్డ్ ఫర్ ఇనిషియల్ రికగ్నిషన్. ఒరిజినల్ స్పాట్ రేట్. ఒరిజినల్ స్పాట్ రేట్ సింపుల్ అమ్మా. PPE దగ్గరికి వెళ్ళండి. PPE కాస్ట్ మోడలా, ఫేర్ వాల్యూ మోడలా? కాస్ట్ మోడల్ అనుకోండి. ఏం చేస్తాం మనం? కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ మైనస్ అక్యుములేటెడ్ డిప్రిసియేషన్ మైనస్ అక్యుములేటెడ్ ఇంపైర్మెంట్ లాస్. కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ అంటే ఏం తీసుకుంటాం? ఇనిషియల్ గా పర్చేసాం, నీకు ఏదైతే కాస్ట్ అయిందో అదే కాస్ట్ తీసుకుంటాం. సో హియర్ ఆల్సో ఫర్ వాల్యుయేషన్ ఆఫ్ నాన్ మానిటరీ అసెట్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ కాస్ట్ మోడల్, ఇక్కడ ఒరిజినల్ కాస్ట్ తీసుకున్నాం కదా, ఇక్కడ కూడా ఒరిజినల్ రేట్. ఒరిజినల్ రేట్. సపోజ్ ఇక్కడ పీపీలో ఫేర్ వాల్యూ మోడల్ అనుకుందాం. ఫేర్ వాల్యూ మోడల్ ఏం చేస్తాం? మార్కెట్ వాల్యూ ఆన్ ద రేట్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్. ఏ రోజు అయితే వాల్యూ చేస్తాం ఆ రోజు ఫేర్ వాల్యూ చేస్తాం మనం. ఫేర్ వాల్యూ కంపేర్ చేస్తాం, ఫేర్ వాల్యూ తీసుకుంటాం బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో. కమ్ టు AS11 రీవాల్యుయేషన్ మోడల్. ఇక్కడ ఏమో వాల్యుయేషన్ అమౌంట్ తీసుకున్నారు కదా, సో ఇక్కడ కూడా ఏ రోజు అయితే వాల్యూ చేసినారో ఆ రోజు ఉన్న మార్కెట్ రేట్ తీసుకోండి. రేట్ ఆన్ ద రేట్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్. క్లియరా? ఓకేనా? సో ఇనిషియల్ రికగ్నిషన్ ఆల్వేస్ స్పాట్ రేట్. అది అసెట్ అయినా, లయబిలిటీ అయినా, ఎక్స్పెన్స్ అయినా, ఇన్కమ్ అయినా. సబ్సిక్వెంట్ మెజర్మెంట్ depends upon monetary or non-monetary. If it is a monetary, always a closing rate. If it is a non-monetary, cost model follow అయితే original rate used at the time of initial recognition దాన్నే original spot rate అంటారు. Or else next revaluation model అయితే a rate on the rate of valuation. A rate on the rate of valuation. ఇక్కడ చూడండి. So foreign currency transaction, initial measurement, subsequent measurement. Initial measurement always actual rate, దాన్ని మనం స్పాట్ రేట్ అని అంటాం. ఇనిషియల్ మెజర్మెంట్ ఆల్వేస్ యాక్చువల్ రేట్, దాన్ని మనం స్పాట్ రేట్ అంటాం. సబ్సిక్వెంట్ మెజర్మెంట్ డిపెండ్స్ అపాన్ మానిటరీయా నాన్ మానిటరీయా. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మానిటరీ ఆల్వేస్ క్లోజింగ్ రేట్. If it is monetary always closing rate. If it is non monetary, check whether that is maintaining under cost model or fair value model. If it is cost model, then original rate, that is actual rate on the date of transaction. If it is fair value model, then rate on the date of valuation. So this is about foreign currency transaction accounting. ఏమైనా డౌట్ ఉందా? క్లియర్ గుర్తుంటుందా? జస్ట్ ఈ చాట్ అంతా ఇంకేం చదవాల్సిన అవసరం లేదు. ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్, ఇనిషియల్ మెజర్మెంట్ ఆల్వేస్ యాక్చువల్ రేట్ స్పాట్ రేట్. సబ్సిక్వెంట్ మెజర్మెంట్ మానిటరీ ఐటమ్, నాన్ మానిటరీ. మానిటరీ అయితే ఆల్వేస్ క్లోజింగ్ రేట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ a non-monetary item, then check whether the asset is maintaining under cost basis or fair value basis. If it is cost basis, then actual rate, that means original spot rate. If it is fair value basis, then a rate on the rate of valuation. Rate on the rate of valuation. Clear? So this is about foreign currency transaction accounting. Okay. So first of all, foreign currency and ఏంటంటామమ్మా? అసలు ఫారెన్ కరెన్సీ అని ఏంటంట? అదర్ దెన్ రిపోర్టింగ్ కరెన్సీ. అమ్మ అదర్ దెన్ హోమ్ కరెన్సీ కాదు, అదర్ దెన్ రిపోర్టింగ్ కరెన్సీ. రిపోర్టింగ్ కరెన్సీ మే బి నాట్ ఈక్వల్ టు హోమ్ కరెన్సీ. మా రిపోర్టింగ్ కరెన్సీ నథింగ్ బట్ the currency of a country in which financial statements are reported. Currency of a country in which financial statements are reported. And then currency of a entity location అని చెప్పారా? ఇప్పుడు ఎంటిటీ ఇండియాలో ఉంది, నువ్వు ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇండియాలో రిపోర్ట్ చేసి ఇండియన్ కరెన్సీ హోమ్ కరెన్సీ అవుతుంది, డొమెస్టిక్ కరెన్సీ. బట్ అదే ఫైనాన్షియల్ యూఎస్ లో రిపోర్ట్ చేస్తాను, అప్పుడు ఈవెన్ దో యువర్ ఎంటిటీ ఇస్ ఇన్ ఇండియా, యువర్ హోమ్ కరెన్సీ విల్ బి డాలర్.
నువ్వు ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఏ కంట్రీలో అయితే రిపోర్ట్ చేస్తావు ఆ కంట్రీ యొక్క కరెన్సీ హోమ్ కరెన్సీ అవుద్దమ్మా. అదర్ దెన్ రిపోర్టింగ్ కరెన్సీ ఆల్ కరెన్సీస్ ఆర్ ఫారెన్ కరెన్సీస్. ఎగ్జాంపుల్, ఎంటిటీ ఈజ్ ఇన్ ఇండియా, reporting is also in India, then Indian rupee is a home currency. Other than Indian rupee, remaining all currencies are foreign currencies. Suppose your entity is in India but you are reporting in Japan. Suppose home currency ఏమవుతుందమ్మా? Japanese yen. So Japanese yen home currency అవుతుంది. Even your entity is located in India, Japanese yen in హోమ్ కరెన్సీ, దాన్ని రిపోర్టింగ్ కరెన్సీ అంటారు. మరి అప్పుడు రూపీ ఏమవుద్దమ్మా? ఫారెన్ కరెన్సీ. మనం ఇండియాలోనే ఉన్నాం బట్ అయినా కానీ రూపీ ఈజ్ ఏ ఫారెన్ కరెన్సీ. అంటే కరెన్సీ అది హోమ్ కరెన్సీ ఫారెన్ కరెన్సీ డిపెండ్ దేని మీద ఉంటమ్మా? రిపోర్టింగ్ ఎంటిటీ రిపోర్టింగ్ కరెన్సీ మీద డిపెండ్ ఉంటుంది. రిపోర్టింగ్ కరెన్సీ అదర్ దెన్ రిపోర్టింగ్ కరెన్సీ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఫారెన్ కరెన్సీ. ఓకేనా? ఎక్స్చేంజ్ రేట్ అంటే ద రేట్ బై యూజింగ్ విచ్ కరెన్సీ ఆఫ్ వన్ కంట్రీ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ అనదర్ కంట్రీ. క్లోజింగ్ రేట్ అంటే రేట్ ఆన్ ద రేట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్. మా యావరేజ్ రేట్ అని కూడా ఉంటుందమ్మా. యావరేజ్ రేట్ మీరు ఇక్కడ చూసుకుంటే వాల్యుయేషన్లో యాక్చువల్ ఆర్ యావరేజ్ అని తీసుకుంటారు. యాక్చువల్ ఆర్ యావరేజ్ రేట్. మా యావరేజ్ రేట్ అని ఎప్పుడు తీసుకోవచ్చు అంటే వెన్ దెర్ ఈస్ నో సిగ్నిఫికెంట్ ఫ్లక్చుయేషన్స్. సిగ్నిఫికెంట్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఏమీ చేంజ్ అయినప్పుడు వీ కెన్ టేక్ యావరేజ్ రేట్. మా క్వశ్చన్లో స్పాట్ రేట్ ఉంటే ఖచ్చితంగా స్పాట్ రేటే తీసుకోవాలి. ఎప్పుడైతే స్పాట్ రేట్ అవైలబుల్ లేదో అప్పుడు యూ కెన్ టేక్ యావరేజ్ రేట్. అంటే సెకండ్ ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి యావరేజ్ రేట్కి. ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఏంటమ్మా? స్పాట్ రేట్. అది లేకపోతే దెన్ యుల్ గో విత్ యావరేజ్ రేట్. ఓకేనా? దెన్ యుల్ గో విత్ యావరేజ్ రేట్. క్లియరా? ఓకేనా? చాట గుర్తుందా? నెక్స్ట్, ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ ఫారెన్ ఆపరేషన్. మా టోటల్ 3 పాయింట్స్. ఆ 3 పాయింట్స్ ఒక పాయింట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్, ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ ఫారెన్ ఆపరేషన్. అంటే ఫారెన్ కరెన్సీలో ఉన్న స్టేట్మెంట్స్ ని రిపోర్టింగ్ కరెన్సీకి చేంజ్ చేయాలి. రిపోర్టింగ్ కరెన్సీకి చేంజ్ చేయాలి. సో టెల్ మీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫారెన్ ఆపరేషన్ అంటే ఏంటి? చెప్పండి. ఫారెన్ ఆపరేషన్ ఎంటిటీ engaged in foreign currency transaction. So then that is a foreign operation. అంతేనా? సో చూడమ్మా, ఇండియా మనకి రిపోర్టింగ్ ఎంటిటీ ఉందమ్మా. ఇండియాలో మనకి రిపోర్టింగ్ ఎంటిటీ ఉంది. సేమ్ ఆపరేషన్స్ అదర్ కంట్రీ. అదర్ కంట్రీలో ఇక్కడ ఏవైతే ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయో సేమ్ ఆపరేషన్స్ అదర్ కంట్రీలో రన్ అవుతున్నాయమ్మా. ఎవరు రన్ చేస్తున్నారంటే రిపోర్టింగ్ ఎంటిటీ రన్ చేస్తున్నారు. బట్ డైరెక్ట్గా కాదు, త్రూ ఎయిదర్ బ్రాంచ్, అసోసియేట్, జాయింట్ వెంచర్, సబ్సిడరీ. ఓకేనా? ఇండియాలో రిపోర్టింగ్ ఎంటిటీ ఉంది, ఇండియాలో ఆపరేషన్స్ జరుగుతున్నాయి. సేమ్ ఆపరేషన్స్ అదర్ కంట్రీలో రిపోర్టింగ్ ఎంట్రీ రన్ చేశారనుకోండి, త్రూ బ్రాంచ్, జాయింట్ వెంచర్, సబ్సిడరీ, అసోసియేట్, సో ఎనీ అదర్. ఓకేనా? సో త్రూ జాయింట్ వెంచర్, సబ్సిడరీ, అసోసియేట్ అండ్ branch operations of reporting entity conducted in another country. So simple చెప్పాలంటే foreign operations nothing but operation activities conducted in a country other than a country of reporting enterprise by reporting enterprise. Foreign operations అంటే operations conducted in a country other than a country of reporting entity. ఎవరు కండక్ట్ చేస్తున్నారమ్మా? రిపోర్టింగ్ ఎంటర్ప్రైజ్, బై రిపోర్టింగ్ ఎంటర్ప్రైజ్, త్రూ అసోసియేట్, జాయింట్ వెంచర్, సబ్సిడరీ, ఎనీ అదర్. ఓకేనా? సేమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ కండక్టెడ్ ఇన్ ఏ కంట్రీ అండ్ దిస్ ఈస్ ఏ కంట్రీ అదర్ దెన్ రిపోర్టింగ్ ఎంటిటీ, అదర్ దెన్ రిపోర్టింగ్ కంట్రీ.
ఎవరు కండక్ట్ చేస్తారమ్మా? బై రిపోర్టింగ్ ఎంటర్ప్రైజ్. ఓకేనా? Operational activities conducted in a country other than a country of reporting enterprise by the reporting enterprise. Conducted in a country other than country of a reporting enterprise by reporting enterprise. దాన్ని ఫారెన్ ఆపరేషన్ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్ బ్రాంచ్ తీసుకున్నాము. సో ఫారెన్ ఆపరేషన్, మరి ఫారెన్ ఆపరేషన్ 2 టైప్స్ ఉంటాము. ఇంటిగ్రల్ ఫారెన్ ఆపరేషన్, నాన్ ఇంటిగ్రల్ ఫారెన్ ఆపరేషన్. ఇంటిగ్రల్ ఫారెన్ ఆపరేషన్, నాన్ ఇంటిగ్రల్ ఫారెన్ ఆపరేషన్. మా ఇంటిగ్రల్ నాన్ ఇంటిగ్రల్ అంటే సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంటిగ్రల్ నథింగ్ బట్ డిపెండెంట్ అనుకోండి. నాన్ ఇంటిగ్రల్ అంటే ఇండిపెండెంట్. డిపెండెంట్ అండ్ ఇండిపెండెంట్. మా డిపెండెంట్ అంటే ఆ బ్రాంచ్లో కానీ, ఆ జాయింట్ వెంచర్ కానీ, ఆ అసోసియేట్లో కానీ, ఆ సబ్సిడరీ కంపెనీలో కానీ ఏదైనా డెసిషన్ తీసుకోవాలంటే దెర్ మస్ట్ బి ఆథరైజేషన్ ఫ్రమ్ రిపోర్టింగ్ ఎంటర్ప్రైజ్. రిపోర్టింగ్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఆథరైజ్ చేస్తేనే అక్కడ ఏదైనా రన్ అవుతుంది. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, బ్రాంచ్ ఆఫీస్ ఒక అసెట్ పర్చేస్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు. ఆ అసెట్ పర్చేస్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా హెడ్ ఆఫీస్ నుంచి, రిపోర్టింగ్ ఎంటిటీస్ నుంచి పర్మిషన్ వెళ్ళాలమ్మా, ఆథరైజ్ చేయాలి. ఓకే, పర్చేస్ చేయండి అని. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, బ్రాంచ్ ఆఫీస్ వాళ్ళ సప్లయర్ని చేంజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. చేంజ్ చేయాలంటే దేర్ మస్ట్ బి ఆథరైజేషన్ ఫ్రమ్ రిపోర్టింగ్ ఎంటర్ప్రైజ్. అంటే అది రన్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా మనం ఏదైతే చెప్తామో అదే చేస్తారు. ఓకేనా? మనం ఏదైతే చెప్తామో అదే చేస్తారు. రిపోర్టింగ్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఏదైతే ఫాలో అవుతున్నారో సేమ్ షుడ్ బి ఫాలోడ్ బై ద ఇంటిగ్రల్ ఫారెన్ ఆపరేషన్. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతామో సింపుల్గా, ఇక్కడ మనం ఏదైతే వాల్యుయేషన్ టెక్నిక్ యూజ్ చేసామో సేమ్ షుడ్ బి అప్లైడ్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ ఫారెన్ ఆపరేషన్ వితౌట్ ఎనీ చేంజెస్. వన్ అండ్ ద సేమ్ లా ట్రీట్ చేయండి. ఇంటిగ్రల్ ఫారెన్ ఆపరేషన్ కూడా ఇనిషియల్ రికగ్నిషన్ ఆల్వేస్ స్పాట్ రేట్, సబ్సిక్వెంట్ మెజర్మెంట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మానిటరీ క్లోజింగ్ రేట్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ నాన్ మానిటరీ ఇఫ్ ఇట్ is cost then actual rate, then fair value, then it is a rate on the rate of valuation. Rate on the rate of valuation. ఇంటిగ్రల్ ఫారెన్ ఆపరేషన్ కి మన మెయిన్ రిపోర్టింగ్ ఎంటర్ప్రైజ్ కి ఏదైతే అకౌంటింగ్ టెక్నిక్ ఫాలో అవుతున్నామో సేమ్ టెక్నిక్ షుడ్ బి అప్లైడ్ ఫర్ ఇంటిగ్రల్ ఫారెన్ ఆపరేషన్. చేంజెస్ ఏమి ఉండవు. ఎందుకంటే మనం ఆథరైజ్ చేస్తేనే వాళ్ళు ఎంటర్ అవుతున్నారు ట్రాన్సాక్షన్లోకి, మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తేనే బిజినెస్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, రిపోర్టింగ్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఏదైనా వద్దు అని చెప్తే వాళ్ళు ఏమి చేయరమ్మా, అది అందులో ఇన్వాల్వ్ అవ్వరు. మనం పర్మిట్ చేస్తేనే వాళ్ళు బిజినెస్ చేస్తారు, మనం ఆథరైజ్ చేస్తేనే వాళ్ళు బిజినెస్ చేస్తారు. సో అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? వన్ అండ్ ద సేమ్ ఎంటిటీలా ట్రీట్ చేయండి. సో నీకు నువ్వు ఎలా ట్రీట్ చేస్తున్నావు? ఇనిషియల్ రికగ్నిషన్ యాక్చువల్ రేట్, సబ్సిక్వెంట్ మెజర్ మానిటరీ క్లోజింగ్ రేట్, నాన్ మానిటరీ కాస్ట్ అయితే యాక్చువల్ రేట్, ఫ్రీ వాల్యూ అయితే రేట్ ఆన్ రేట్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్. సేమ్ రూల్ షుడ్ బి అప్లైడ్ ఫర్ ఇంటిగ్రల్ ఫారెన్ ఆపరేషన్. అంటే ద టైమ్ ఆఫ్ కన్వర్టింగ్ ఎక్స్పెన్స్, ఇన్కమ్, అసెట్, లయబిలిటీ యూజింగ్ ఈ రేట్స్ యూజ్ చేసుకొని కన్వర్ట్ చేయాలి మనం. ఓకేనా? క్లియరా? మళ్ళీ సపరేట్ డిస్కస్ చేయట్లనే, అది సేమ్, అదే సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, కాపీ పేస్ట్. క్లియర్? నెక్స్ట్ నాన్ మానిటరీ అనుకోండి. మా ఎంటిటీ వన్ అండ్ ద సేమ్, రిపోర్టింగ్ ఎంటిటీ అండ్ రిపోర్టింగ్ ఎంటిటీ బ్రాంచ్, నాన్ ఇంటిగ్రల్ ఫారెన్ ఆపరేషన్. నాన్ ఇంటిగ్రల్ అంటే వాళ్ళతో మనకు సంబంధం లేదనా? సంబంధం ఉందమ్మా, బట్ దట్ ఈస్ ఆపరేటింగ్ అండర్ గైడెన్స్ అంతే, మ్యాండేటరీగా ఫాలో అవ్వాలని లేదు. రిపోర్టింగ్ ఎంట్రీ చేసి గైడ్ లైన్స్ ఇస్తారు, ఇలా ఆపరేట్ చేయండి అని. అది వాళ్ళు ఫాలో అవ్వచ్చు, లేదంటే లేదు. బట్ అల్టిమేట్ గా రిజల్ట్ మాత్రం మనకు కావాలి. ఆ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ ఫారెన్ ఆపరేషన్ రిజల్ట్ అది నెగిటివ్ వచ్చిందా, పాజిటివ్ వచ్చిందా, ప్రాఫిట్ వచ్చిందా, లాస్ వచ్చిందా. ఎగ్జాంపుల్ అమ్మా, అప్ టు మనం స్కూలింగ్ వరకు పేరెంట్స్ ఏం చెప్తే అదే చేస్తారు పిల్లలు. 10th చదువుతా నేను చూసుకుంటానని చెప్తాం మనం. ఓకేనా? ఎందుకంటే 10th వరకు మనం ఎట్లా పెంచుతానంటే 10th అంటేనే లైఫ్, 10th అయిపోతే మొత్తం అయిపోయినట్టు అన్నట్టు చెప్తారు స్కూలింగ్లో. అవునా కదా? అంతేనా? సో లెక్చరర్ కానీ పేరెంట్ కానీ ఏం చెప్తే అదే చేస్తారు అప్ టు స్కూలింగ్. ఇంటిగ్రల్ ఫారెన్ ఆపరేషన్ ఒకసారి 10th ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు మీరు ఎవరైనా చేస్తున్నారా? మీ పేరెంట్స్ చెప్పినట్టు ఇప్పుడు మేము చెప్పినట్టు చేస్తున్నారా? నో, అబ్సల్యూట్లీ నో. ఎందుకు? నాన్ ఇంటిగ్రల్, జస్ట్ గైడ్ లైన్స్ ఇస్తాం మేమంతే, అది ఫాలో అవ్వచ్చు లేకపోతే లేదు, అంతే కదా? అవునా కదా? నేను ఏం చెప్తానమ్మా, ఎవ్రీడే క్లాస్ జరిగిన టాపిక్స్ ఆ రోజు ఈవినింగ్ రివైజ్ అవ్వండి, దట్స్ గైడ్ లైన్. కావాలంటే ఫాలో అవ్వచ్చు లేకపోతే లేదు. ఎవరైనా రిస్ట్రిక్షన్ చేస్తున్నారా? కానీ
మాకు మాత్రం ఏం కావాలి మమ్మీ, రిజల్ట్ కావాలి, పాస్ అయ్యారా ఫెయిల్ అయ్యారా. ఓకేనా. లైక్ వైజ్ నాన్ ఇంటిగ్రల్ ఫారెన్ ఆపరేషన్లో కూడా రిపోర్టింగ్ ఎంటర్ప్రైజ్ జస్ట్ గైడ్ లైన్స్ ఇస్తే నువ్వు ఫాలో అవ్వు, లేకపోతే లేదు, కానీ అల్టిమేట్గా రిజల్ట్ మాత్రం కావాలి. సో సింపుల్గా మనం కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు అది అసెట్ ఆర్ లయబిలిటీ అవ్వచ్చు, ఎక్స్పెన్స్ ఆర్ ఇన్కమ్ అవ్వచ్చు. అసెట్ ఆర్ లయబిలిటీ ఆల్వేస్ క్లోజింగ్ రేట్. జస్ట్ మన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు దాని వాల్యూ ఎంత ఉంది అంతే. మనం కన్వర్ట్ చేసే రోజు ఆ రోజు వాల్యూ ఎంత ఉంది, క్లోజింగ్ రేట్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద టైం దాని వాల్యూ ఎంత, అది మనకు కావాలి. ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కమ్ అనుకోండి ఆల్వేస్ యాక్చువల్ రేట్. అంతే. అసెట్ ఆర్ లయబిలిటీ మనకి బ్యాలెన్స్ వద్దు, ఇంకా ఏంటి అది మానిటరీయా నాన్ మానిటరీయా కాస్ట్ మోడల్ ఆఫ్ ఇర్రిలెవెంట్, మనకు అవసరం లేదు. జస్ట్ మనం గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చాం, ఫాలో అయితే అయ్యారు, లేకపోతే లేదు. బట్ మనకు మాత్రం ఏం కావాలమ్మా, ఆ అసెట్ వాల్యూ మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. కన్వర్ట్ చేసేప్పుడు ఏ రేట్ యూజ్ చేయాలంటే క్లోజింగ్ రేట్. ఇంకా నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ మానిటరీ నాన్ మానిటరీ కాస్ట్ మోడల్ ఫేర్ వాల్యూ మోడల్ ఏం అవసరం లేదు. ఇంకా జస్ట్ బై యూజింగ్ క్లోజింగ్ రేట్ యూ షుడ్ కన్వర్ట్ దట్ అమౌంట్ ఇంటూ యువర్ రిపోర్టింగ్ కరెన్సీ. క్లియరా? సో దిస్ అబౌట్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ ఫారెన్ ఆపరేషన్. మరి కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు కానీ ఇనిషియల్ రికగ్నిషన్ సబ్సిక్వెంట్ మెజర్మెంట్ మెజర్ చేసినప్పుడు కానీ దర్ మే బి డిఫరెన్స్, చేంజ్ రావచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ డేటాస్ ఉన్నారమ్మా, ఇందా మన ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే $5,000 రేట్ ఎంత, యాక్చువల్ రేట్ 60 రూపీస్. నువ్వు బుక్స్ ఓపెన్ డేటాస్ ఎంత నోట్ చేసావు, 3 lakhs నోట్ చేసావు. ఇప్పుడు సబ్సిక్వెంట్ మెజర్మెంట్ వచ్చింది. At the time of subsequent measurement, if it is a monetary asset, then what we have to use? Closing rate. Closing rate 65 rupees అయిందమ్మా. క్లోజింగ్ రేట్ ఎంత అయింది, 65 రూపీస్. అంటే బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ లో అసెట్ డెటార్స్ బ్యాలెన్స్ 3,25,000 అయింది. ఆల్రెడీ బుక్స్ లో ఎంత ఉందమ్మా, 3 lakhs ఉంది. ఇప్పుడు డెటార్ ఎంత ఇంక్రీస్ అయింది, 25,000 ఇంక్రీస్ అయింది. సో debtors account debit 25,000 to P&L account 25,000. The exchange difference arising in case of foreign currency transaction or in case of translation of foreign operations financial statements, always it should be recognized in P&L. Example, creditors liability books లో ఎంత ఉందమ్మా, 3 lakhs. క్లోజింగ్ రేట్ 70 రూపీస్ అయింది. క్లోజింగ్ రేట్ ఏందమ్మా, 70 అయింది. 60 ఉన్నది కాస్త 70 అయింది. అప్పుడు ఏమవుతుంది అది, ఎంట్రీ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్రెడిటార్స్ అకౌంట్. ఎంత ఇంక్రీజ్ ఏమో 10, అంటే 50,000 ఇంక్రీజ్ అయింది. $5,000 ఇనిషియల్గా 60 రూపీస్, ఇప్పుడు 70 అయింది. అంటే 10 rupees per dollar ఇంక్రీజ్ అయింది. ఎన్ని డాలర్స్, $5,000. ఈచ్ డాలర్ 10 rupees. సో 50,000 రూపీస్ ఇంక్రీజ్ అయింది. ఏమి ఇంక్రీజ్ అయింది, లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అయింది. సో క్రెడిటార్స్ ఇంక్రీజ్ 50,000. అంటే ఇప్పుడు వరకు నీ బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ 3 lakhs ఉంది లయబిలిటీ. బట్ ఈరోజు సడన్ గా బికాస్ ఆఫ్ క్లోజింగ్ రేట్ AS 11 ప్రకారంగా 3,50,000 మన లయబిలిటీ ఇంక్రీజ్. అంటే లయబిలిటీ లాస్ అగైనా లాస్, that should be debited to P&L as a exchange loss. Okay, now clear? So overall ga foreign currency transaction and accounting for foreign currency transaction అయినా translation of foreign operation అయినా కానీ ultimate ఒకటే కాన్సెప్ట్, when there is exchange difference that should be affected with P&L. అది exchange loss అవ్వచ్చు, exchange gain అవ్వచ్చు. exchange loss అవ్వచ్చు, exchange gain అవ్వచ్చు. But care should be taken while converting లోన్స్ కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ సేవింగ్స్ ఇన్ ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్ షుడ్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ అ బారోయింగ్ కాస్ట్. AS 16 వచ్చింది. AS 16 నిన్న మనం డిస్కస్ చేసిన దాంట్లో ఎక్స్చేంజ్ లో 10,000 వచ్చిందమ్మా. బట్ టోటల్ 10,000 P&L కి ఎఫెక్ట్ చేస్తున్నామా. బట్ ఇన్ దిస్ 10,000 2,800 ట్రీటెడ్ యాజ్ అ బారోయింగ్ కాస్ట్, రిమైనింగ్ 7,200 ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎక్స్చేంజ్ లాస్. అందుకే ఇక్కడ చూసుకుంటే AS 11 నాన్ అప్లికబిలిటీ పాయింట్ నెంబర్ 3 చూడము. Non-applicability point number 3. Exchange difference to the extent of adjustment in interest cost treated in AS 16. Even though this 2,800 is exchange difference, అది AS 11 deal చేయదు. That should be dealt in AS 16 because that is an adjustment to interest cost.
అడ్జస్ట్మెంట్ టు ఇంట్రెస్ట్ కాస్ట్. క్లియర్? అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఫారిన్ కరెన్సీ ఆపరేషన్ యొక్క ఫైనాన్షియల్స్ని రిపోర్టింగ్ కరెన్సీకి చేంజ్ చేస్తాం. రిపోర్టింగ్ కరెన్సీకి చేంజ్ చేస్తాం. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ మన రిపోర్టింగ్ కరెన్సీ రూపీస్ అమ్మా. ఎంటిటీ ఇండియాలో ఉంది, సో రిపోర్టింగ్ కరెన్సీ రూపీస్. మన ఇండియాలో, మన కంట్రీలో, మన కంపెనీలో ఇన్వెస్టరా యుఎస్ సిటిజన్ అమ్మా. ఇన్వెస్టర్ యుఎస్ సిటిజన్. ఓకేనా? మనకి ఫారెన్ ఆపరేషన్ జపాన్లో ఉంది, అంటే అక్కడ ఏంటమ్మా, జపనీస్ యెన్ ఆ కరెన్సీ. సో జపనీస్ యెన్ నుంచి మనం ఇండియన్ రూపీకి కన్వర్ట్ చేసాం బై యూజింగ్ AS11. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ మన కంపెనీ యొక్క ఇన్వెస్టర్ ఎక్కడ ఉన్నామా, యూఎస్లో ఉన్నాడు. 90% ఆఫ్ ద హోల్డింగ్ ఆ యుఎస్ హోల్డర్ సిటిజన్ దగ్గరే ఉంది. ఇప్పుడు యుఎస్ హోల్డర్ ఫైనాన్షియల్స్ చూద్దామని చెప్పేసి చూస్తే రూపీస్లో ఉంది మొత్తం, వాడికి అర్థం కావట్లేదు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలనుకుంటున్నాడు, రూపీస్లో ఉంచి డాలర్స్ కన్వర్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు. AS11 నాట్ అప్లై. మన ఇన్వెస్టర్ వాడి కంఫర్ట్ కోసము రిపోర్టింగ్ ఎంటిటీ యొక్క రిపోర్టింగ్ కరెన్సీలో ఉన్న ఫైనాన్షియల్స్ ని వాడి కంఫర్ట్ కోసం రిమైనింగ్ ఫారిన్ కరెన్సీలోకి ట్రాన్స్లేషన్ చేస్తే AS11 విల్ నాట్ అప్లై ఫర్ దాట్. నాన్ అప్లిబిలిటీ ఫస్ట్ పాయింట్ చూడండి. Restatement of enterprise financial statement from its reporting currency to another currency for the convenience of users accustomed to that country. యూజర్ అంటే ఎవరమ్మా, ఇక్కడ ఇన్వెస్టర్ అనుకుందాం ఎగ్జాంపుల్. మా యూజర్స్ చాలా మంది ఉంటారు, మా స్టేక్ హోల్డర్స్ అందరు యూజర్సే. స్టేక్ హోల్డర్స్ తెలుసా? స్టేక్ హోల్డర్స్, నాట్ షేర్ హోల్డర్స్, స్టేక్ హోల్డర్స్. ఎంప్లాయీస్, సప్లయర్స్, కస్టమర్స్, అందరు, గవర్నమెంట్, అందరు స్టేక్ హోల్డర్స్ అమ్మా. అందరు యూజర్స్ ఆఫ్ ఎంటిటీ. సో యూజర్ ఆఫ్ ఎంటిటీ కన్వీనియన్స్ కోసం రిపోర్టింగ్ కరెన్సీ నుంచి అదర్ కరెన్సీ కన్వర్ట్ చేయాలంటే AS11 విల్ నాట్ అప్లై. AS11 దేనికి అప్లై అవుతుంది? ఓన్లీ ఎంటిటీకి అప్లై అవుతుంది. అది కూడా ఏంటి, అదర్ కరెన్సీని రిపోర్టింగ్ కరెన్సీ కన్వర్ట్ చేయడం కోసం. క్లియర్? నెక్స్ట్. సో ఇక్కడికి ఏమైందమ్మా, 2 పాయింట్స్ డిస్కస్ అయిపోయింది. అకౌంటింగ్ ఫర్ ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్, కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ ఫారెన్ ఆపరేషన్. నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ 3, ఫార్వర్డ్ ఎక్స్చేంజ్ కాంట్రాక్ట్స్. ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, forward exchange contracts. Forward exchange contracts. So forward exchange contracts is a contract between two persons. 99.99 cases lo one of the person is bank. A 2 persons lo one of the person is bank. Okay now. క్లియర్? అంటే బ్యాంక్ అండ్ మీనింగ్ ఏమో డీలర్ ఇన్ ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్స్. యూఎస్ డాలర్స్ కన్వర్షన్ డీలర్, ఒక పర్సన్ ఖచ్చితంగా డీలర్ అంటారు. డీలర్ నార్మల్లీ బ్యాంక్స్. ఓకేనా? అంటే ఇక్కడ ఏమో సమ్ ఎక్స్ అనే పర్సన్ అండ్ బ్యాంక్ అనే 2 persons మధ్య కాంట్రాక్ట్ అమ్మా. ఇది 2 persons మధ్య కాంట్రాక్ట్. సో కాంట్రాక్ట్ లో ప్రీ అగ్రీడ్ రేట్ ఉంటుందమ్మా. ప్రీ అగ్రీడ్ rate. Contract between 2 persons at a pre-agreed rate. Contract settlement at a future date. Settlement future లో ఉంటుందమ్మా. సెటిల్మెంట్ ఫ్యూచర్ అమ్మా. ఫార్వర్డ్ కాంట్రాక్ట్ మీనింగ్ చెప్తున్నా. యాక్చువల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఫ్యూచర్ లో ఉంటుంది, దట్ మీన్స్ సెటిల్మెంట్ ఈజ్ ఎట్ ఫ్యూచర్. బట్ ఫ్యూచర్ రేట్ ఈజ్ డిటర్మైన్డ్ ఇమీడియట్లీ నౌ. ఈ రోజు రేట్ డిటర్మైన్ చేస్తున్నారు ఎట్ ఏ ప్రీ అగ్రీడ్ రేట్. ప్రీ అగ్రీడ్ రేట్. సెటిల్మెంట్ ఎప్పుడు? ఫ్యూచర్. కాంట్రాక్ట్ ఏ రోజు ఎంటర్ అవుతున్నాం? ఈ రోజు. రేట్ ఎప్పుడు డిటర్మైన్ చేస్తున్నాం? ఈ రోజు. బట్ కాంట్రాక్ట్ సెటిల్మెంట్ ఫ్యూచర్. యాక్చువల్ కాంట్రాక్ట్ డేట్ ఫ్యూచర్. యాక్చువల్ కాంట్రాక్ట్ డేట్ ఫ్యూచర్. బట్ ఆ కాంట్రాక్ట్ కోసం ఈ రోజు మనం ప్రీ అగ్రిమెంట్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాం. ప్రీ అగ్రిమెంట్. ట్రాన్సాక్షన్ డేట్ ఏమో ఫ్యూచర్. బట్ ఆ ఫ్యూచర్ ట్రాన్సాక్షన్ కోసం ఈ రోజు కాంట్రాక్ట్ లోకి ఎంటర్ అవుతాం అంటే ప్రీ అగ్రీడ్ రేట్. మా ఫార్వర్డ్ కాంట్రాక్ట్స్ 2 types ఉంటాయి. ఓకేనా? 2 types. Type 1 for hedging. Type 2 for speculation. Type 1 ఏంటమ్మా? హెడ్జింగ్. హెడ్జింగ్ ని మనం మినిమైజింగ్ ద రిస్క్ అని అంటాం.
మినిమైజింగ్ రిస్క్. కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్డ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ మినిమైజింగ్ రిస్క్, దాన్ని మనం హెడ్జింగ్ కాంట్రాక్ట్స్ అంటామమ్మా. హెడ్జింగ్ ఫార్వర్డ్ కాంట్రాక్ట్స్. కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్డ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ స్పెక్యులేషన్. స్పెక్యులేషన్ అంటే నాలెడ్జ్ తో బిజినెస్ చేయడం అమ్మా. మనకున్న నాలెడ్జ్ తోటి బిజినెస్ చేయడం, నాలెడ్జ్ ని క్యాష్ లా కన్వర్ట్ చేయడానికి స్పెక్యులేషన్ అంటారు. ఫస్ట్ సినారియో ఫర్ మినిమైజింగ్ రిస్క్ అనుకుందాం. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్, టుడే వి బై మెషినరీ, మెషిన్, ఓకేనా, ఆన్ క్రెడిట్, ఆన్ క్రెడిట్, టు బై మెషినరీ ఆన్ క్రెడిట్. $10,000 అమ్మ, $10,000. టుడే రేట్ $1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 60 రూపీస్. ఎప్పుడు ఇది? ఈరోజు, టుడే. ఆఫ్టర్ 3 months మనం పే చేయాలి. ఆఫ్టర్ 3 months పే చేయాలి. అంటే ఆఫ్టర్ 3 months పే చేసేటప్పుడు 10,000 into 60 పే చేస్తావా? నో. 3 months తర్వాత ఏదైతే రేట్ ఉందో అది పే చేయాలి. బికాస్ హియర్ క్రెడిటార్ కదా, క్రెడిటార్ అంటే ఫిక్స్డ్ డిటర్మైనబుల్ అమౌంట్. ఆల్వేస్ సెటిల్మెంట్ డేట్ ఏదైతే క్లోజింగ్ రేట్ ఉందో ఆ రేట్ తీసుకోవాలి. ఓకేనా, క్లోజింగ్ రేట్ తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ రోజు నువ్వు ఏ రోజు అయితే సెటిల్ చేస్తావు ఆ రోజు మార్కెట్లో ఏ రేట్ ఉందో ఆ రేట్ కన్వర్ట్ చేసి సేల్ చేస్తాం మనం. సో సెటిల్ చేస్తాం. ఇప్పుడు 3 months తర్వాత రేట్ ఎంత ఉందో మనకు తెలియదు. సో ఇప్పుడు ఎన్డిటీకి భయం ఏమని, 60 అయితే 60 నుంచి 50కి వస్తే పర్లేదు, బాగానే ఉంది. ఫర్ సపోజ్ 60 నుంచి 70కి వెళ్ళింది, అప్పుడు ఎన్డిటీకి 10,000 ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ అవుతుంది. 80కి వెళ్ళింది, 20,000 ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ అవుతుంది. 90కి వెళ్ళింది, 30,000 ఎక్స్ట్రా కాస్ట్ అవుతుంది కదా. సో ఎన్డిటీ ఏం చేస్తే ఈరోజు ఎక్స్ట్రా అయ్యే కాస్ట్ని మినిమైజ్ చేయడం కోసం చెక్ చేసుకోండి ఎంటిటీ ఎంత వరకు రెడీగా ఉంది అంటే. సో మన ఒపీనియన్ ఏంటంటే ఒక 70 వరకు వీఆర్ రెడీ. అంటే 10,000 ఎక్స్ట్రా పే చేసి మనం రెడీగా ఉన్నాం. బట్ 70 కంటే ఎక్స్ట్రా అయితే మనం పే చేసే సిచ్యువేషన్లో లేము. సో దట్స్ వై నౌ ఎంటిటీ ఎక్స్ హ్యాస్ టు ఎంటర్ ట్రాన్సాక్షన్ విత్ బ్యాంక్. ఏం ఎంటర్ అవుతారంటే, ఇప్పుడు ఎంటిటీ ఎక్స్ ఏం చేసాము, మెషిన్ పర్చేజ్ చేసింది కదా, అంటే ఎంటిటీ ఎక్స్ ఇంపోర్టరా ఎక్స్పోర్టరా? ఇంపోర్టర్. మెషిన్ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నారు, మెషిన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నారు. ఇంపోర్టర్, ఇంపోర్టర్కి కన్సిడరేషన్ పే చేయాలి కదా. ఇంపోర్టర్ ఏం చేయాలమ్మా, ఎవరైతే ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తారు ఆ కంట్రీ నుంచి వాళ్ళ కన్సిడరేషన్ పే చేయాలి. ఎంత పే చేయాలి? $10,000 పే చేయాలి. $10,000 పే చేయాలి. అంటే ఈ $10,000 మనం ఇండియాలో $10,000 పర్చేస్ చేసి ఆ $10,000 ఫారినర్కి పే చేయాలి. అంతేనా? అంటే ఇప్పుడు $10,000 ఎవరి దగ్గర నుంచి పర్చేస్ చేయాలి? బ్యాంక్ దగ్గర నుంచి పర్చేస్ చేయాలి. ఎవరి దగ్గర నుంచి? బ్యాంక్ దగ్గర నుంచి పర్చేస్ చేయాలి. ఎప్పుడు పర్చేస్ చేయాలి? ఈ రోజు పర్చేస్ చేస్తారా? నో, ఆఫ్టర్ 3 months. బట్ ఆఫ్టర్ 3 months రేట్ మనకు తెలుసా? ఈరోజు తెలియదు. సో అందుకే ఈరోజు బ్యాంక్తో కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవుతాం అమ్మా. కాంట్రాక్ట్ ఏంటి అంటే 3 months తర్వాత మీ దగ్గర నేను $10,000 పర్చేస్ చేసా ఎట్ 70 రూపీస్. ఈరోజు రేట్ 60 ఉంది, బట్ అయినా కానీ నేను 70 ఇచ్చి పర్చేస్ చేసా $1ని. ఎప్పుడు? ఈరోజు 3 months తర్వాత. అంటే 3 months తర్వాత ఎంటర్ అయ్యే ట్రాన్సాక్షన్ కోసం ఈ రోజు కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవుతాం. ఎవరితోటి? బ్యాంక్ తోటి. ఏమని? ఐ విల్ బై $10,000 ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ 3rd month ఫ్రమ్ టుడే. ఈ రోజు నుంచి ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ 3rd month నేను $1ని 70 రూపీస్ పెట్టి పర్చేస్ చేస్తా. ఎన్ని డాలర్స్ పర్చేస్ చేస్తా? $10,000 పర్చేస్ చేస్తా. ఓకేనా? క్లియరా? దేనికోసం అమ్మా? మన ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి? ఫ్యూచర్లో మేబీ 70 కంటే ఇంక్రీజ్ అవుతుందేమో రేట్. ఈరోజు కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ అయ్యమనుకోండి, ఆ ఫ్యూచర్ రేట్తో సంబంధమే లేదు. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ 3rd month నువ్వు 70 రూపీస్ పే చేస్తావు, బ్యాంక్ దగ్గర నుంచి $1 తీసుకుంటావు. ఓకేనా? సో ఇక్కడ సీనారియోలో చూడమ్మా, 60 రూపీస్ అనేది యాక్చువల్ రేట్ ఆన్ డేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్. యాక్చువల్ రేట్ ఆన్ ద రేట్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్. నువ్వు మెషినరీ పర్చేస్ చేసినప్పుడు ఉన్న రేట్ 60 రూపీస్. 70 రూపీస్ అనేది ఫార్వర్డ్ కాంట్రాక్ట్ రేట్, ద రేట్ ఎట్ విచ్ ఎంటిటీస్ ఎంటర్డ్ కాంట్రాక్ట్ విత్ బ్యాంక్ టు పర్చేస్ $10,000 ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ 3 months. క్లియర్? ఓకేనా? సో ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందమ్మా? 10 రూపీస్. ఈ రోజే పే చేస్తుంటే 60 రూపీస్ పే చేస్తాం మనం, కానీ ఈరోజు పే చేస్తున్నాం మనం? నో.
ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ 3 months. ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది? 70. అంటే 10 రూపీస్ ప్రీమియం అంటామమ్మా. ఈ 10 రూపీస్ని ఏమనాలి? ప్రీమియం. ఓకేనా? సో యాక్చువల్ రేట్ అండ్ ఫార్వర్డ్ రేట్. 60 rupees actual, forward rate 70 rupees. Forward rate 70 rupees. So extra enta 10 rupees. This 10 rupees is a premium. Any dollars? $10,000. And the premium enta 1 lakh. So if your contract entered for the purpose of reducing your risk, or for the purpose of minimizing your risk, or for the purpose of hedging a contract, then in such a case whatever premium has to pay should be amortized over the period of contract. P&L కి లాస్ కదా, అది మనకి 10,000 ఆ లాస్ రెడీగా ఉన్నాం కదా, బట్ ఈ రోజు ఇమీడియట్ గా day 1 వచ్చిన లాస్, అది ఈ 3 months కి టోటల్ లాస్ అది. సో దట్స్ వై 3 months కి P&L కి అపోర్షన్ చేయండి. అంటే ఫర్ ద ఫస్ట్ మంత్ 33,333, ఫర్ సెకండ్ మంత్ 33,333, ఫర్ థర్డ్ మంత్ 33,334. అంటే ఏమవుతుందో, ప్రీమియం earned or discount received, premium paid or discount received should be amortized over the period of contract through P&L. Over the period of contract through P&L. అంటే ఈచ్ మంత్కి ఎందుకు చేయాలి సార్ అంటే, సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ అయింది 1st March కమ్మా, 1st March 2022. 3 months అంటే యాక్చువల్ కాంట్రాక్ట్ డేట్ ఎప్పుడు అవుతుందమ్మా? ఏప్రిల్, మే, జూన్. 1st June 2022 యాక్చువల్ సెటిల్మెంట్ డేట్ అవుతుంది. బట్ ఇన్ బిట్వీన్ నీకు ఇయర్ ఎండ్ వస్తుంది, దట్ ఈస్ 31st March. మరి 31st March కి అన్ని చూసుకోవాలి కదా, ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. సో ఇలా చూసుకుంటే ఈ 3 months కి నీకు వచ్చిన లాస్ ఎంతమ్మా? 1 lakh. బట్ ఈ 3 months కి, సో ఇక్కడ ఉన్న 1 month కి వచ్చిన లాస్ ఎంత? 33,333. అది P&L కి డెబిట్ అవ్వాలి ఫర్ ఇయర్ 2021-22. 2022-23లో 66,667. ఓకేనా? వాట్ ఎవర్ ప్రీమియం paid or discount received should be amortized through P&L over the period of contract. Over the period of contract. Clear? Okay. Next. So that is about minimizing the risk. Now same transaction, but ఇక్కడ అసలు మెషిన్ పర్చేస్ చేయలేదు, మనం మెషిన్ పర్చేస్ చేయలేదు, బట్ మనకి ఫారెన్ కరెన్సీ ఫ్లక్చుయేషన్స్ పై నాలెడ్జ్ ఉంది. మన ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటంటే 3 months తర్వాత $1 80 rupees అవుతాయి. మన ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటమ్మా? 3 months తర్వాత $1 80 rupees అవుతాయి. సో మనకు తెలిసిందిగా ఇన్ఫర్మేషన్, వెళ్ళి బ్యాంక్ దగ్గరికి వెళ్ళి కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాం. ఏమనంటే 3 months తర్వాత నేను మీ దగ్గర $1 పర్చేస్ చేస్తా, ఈచ్ $70 rupees. బ్యాంక్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటమ్మా? బ్యాంక్ కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవుతున్న మీనింగ్ అండి, వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్ 3 months మేబీ $60 rupees అవుతుందేమో. మా ఇక్కడ ఫార్వర్డ్ కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా అందరి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఒకేలా ఉండకూడదు. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు బ్యాంక్ ఎక్స్పెక్టేషన్ $1 ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, కస్టమర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ $1 ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. బ్యాంక్ కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవుతారా? నో. ఒక కాంట్రాక్ట్లోకి ఎంటర్ అవుతుంటే ఎవరి పర్స్పెక్టివ్, ఇండివిజువల్ పర్స్పెక్టివ్ లో ప్రాఫిట్ ఎర్న్ చేద్దామని ఎంటర్ అవుతారు. ఇప్పుడు కస్టమర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటమ్మా? ఎక్స్ అనే పర్సన్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్టర్ 3 months $1 will rise to 90. బ్యాంక్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్టర్ 3 months $1 will down to 65. Now X wants to enter transaction with bank, that is to purchase $10,000 at 70 rupees. 70 rupees కి పర్చేస్ చేస్తా అంటున్నారు. అంటే ఎక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటమ్మా? నాకు $70 వస్తే నేను మార్కెట్లో 90కి సేల్ చేసుకుంటా, దెన్ ఐల్ గెట్ 20 rupees ప్రాఫిట్ పర్ $1. బ్యాంక్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటమ్మా? 3 months తర్వాత నేను $1 సేల్ చేయాలి. సో నేను 3 months తర్వాత మార్కెట్లోకి వెళ్ళి 65కి $1 పర్చేస్ చేసి ఆ $1ని ఎక్స్కి సేల్ చేసి ఐ విల్ గెట్ 5 rupees ప్రాఫిట్. ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇది? బ్యాంక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. కస్టమర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటమ్మా? 3 months తర్వాత మార్కెట్లో 90 అవుతుంది $1, నేను బ్యాంక్ దగ్గర 70కి పర్చేసి 20 rupeesని ప్రాఫిట్ అర్న్ చేస్తాను. బ్యాంక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటమ్మా? 3 months తర్వాత $1 రేట్ 65 అవుతుంది, మార్కెట్లో నేను $1 పర్చేస్ చేసి ఆ $1ని ఎక్స్కి సేల్ చేస్తే 5 rupees ప్రాఫిట్ వస్తుంది. ఎప్పుడు ఇదంతా ఎక్స్పెక్టేషన్? ఇనిషియల్ డేట్ రోజు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇదంతా.
ఫ్యూచర్ రిలవెంట్ తర్వాత అవుతుంది. ఫస్ట్ అయితే ఎక్స్పెక్టేషన్ అంటే ఇదే కదా. సో ట్రాన్సాక్షన్ కాంట్రాక్ట్ ఎండర్ డేట్ ఈస్ 1st January 2022. కాంట్రాక్ట్ పీరియడ్ ఈస్ 6 months. కాంట్రాక్ట్ పీరియడ్ ఈస్ 6 months. అంటే ట్రాన్సాక్షన్ డేట్ ఎప్పుడు అవుతుందమ్మా? 1st July. అంతేనా? 1st July 2022. యాక్చువల్ రేట్ ఆన్ ద రేట్ ఆఫ్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు కాంట్రాక్ట్ 60. రిలవెంట్ అది మనకి? రిలవెంట్ కదమ్మా, ఇర్రిలవెంట్ అది. కాంట్రాక్టెడ్ రేట్ 70 rupees. కాంట్రాక్టెడ్ రేట్ 70 rupees. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఈ ట్రాన్సాక్షన్లో ప్రీమియం డిస్కౌంట్ ఏమి ఉండదమ్మా, ఇగ్నోర్ చేయాలి. ఎందుకంటే అసలు యాక్చువల్ రేట్తో సంబంధం లేదు వాడికి. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో ఏమైనా, ప్రీవియస్ సినారియోలో యాక్చువల్ రేట్ 60, అది రిలవెంటే. ఎందుకు? ఆ రోజు మెషిన్ పర్చేజ్ చేసాం మనం. ఇక్కడ అసలు ట్రాన్సాక్షన్ ఉందా? ఆ కస్టమర్కి, బ్యాంక్ కస్టమర్కి అవుట్ సైడ్ పార్టీకి ఏమైనా ట్రాన్సాక్షన్ ఉందా? నో. ట్రాన్సాక్షన్ ఉంటే స్పెక్యులేషన్ కోసం అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ రెడ్యూసింగ్ రిస్క్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ యాక్చువల్ రేట్ తోటి సంబంధం లేదు. నథింగ్ బట్ ప్రీమియం డిస్కౌంట్ ఇగ్నోర్, ఇర్రిలవెంట్. మా క్వశ్చన్లో యాక్చువల్ రేట్ ఇష్టం మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడం కోసం, బట్ ఇగ్నోర్. మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి సార్ అంటే, కాంట్రాక్టెడ్ రేట్ 70 ఉంది కదా, కాంట్రాక్ట్ రేట్ 70. ఈ గ్యాప్లో ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఈచ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్, ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఈచ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ కాంట్రాక్ట్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. కాంట్రాక్ట్ వాల్యూ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ 31st March వచ్చింది. 31st Marchకి మార్కెట్లో 75 rupees ఉందమ్మా రేట్. మార్కెట్లో 75 rupees ఉంది రేట్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే, ఆ కాంట్రాక్ట్ 31st Marchకే సెటిల్ చేసుకుంటే, ఆ కాంట్రాక్ట్ 31st Marchకే సెటిల్ చేసుకుంటే ఎవరికి ప్రాఫిట్? ఎక్స్కా బ్యాంక్గా? ఎక్స్కమ్మా. బికాజ్ ఎంటర్ అయిన రేట్ ఏందమ్మా 70. బ్యాంక్ ఏమో 70కి సేల్ చేస్తాను ఎంటర్ అయింది. ఎక్స్ ఏమో 70కి పర్చేస్ చేద్దామని ఎంటర్ అయ్యారు. మార్కెట్లో ఎంత ఉంది రేట్? 75. ఎవరికి బెనిఫిట్? ఎక్స్కే కదా బెనిఫిట్. డిస్కౌంట్కి వస్తుంది డాలర్. సో ఇప్పుడు 31st Marchకి మార్కెట్ టు మార్కెట్ అంటారమ్మా దాన్ని. ఏమనాలి? మార్కెట్ టు మార్కెట్. అంటే ఉన్న కాంట్రాక్ట్ వాల్యూని మార్కెట్ వాల్యూకి ఈక్వల్ చేయండి. సో ప్రెసెంట్ ఏంటమ్మా మార్కెట్ కాంట్రాక్ట్ వాల్యూ 10,000 into 70, that is equals to 7 lakhs. 31st March की కాంట్రాక్ట్ వాల్యూ ఎంత అయిందమ్మా? 10,000 into 75, that is equals to 7,50,000. కాంట్రాక్ట్ వాల్యూ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది? 50,000 ఇంక్రీజ్ అయింది. That 50,000 should be recognized as a gain in the books of X. In the books of X. Clear? అంటే each balance sheet date. Suppose example time period 6 months కదమ్మా, 1.5 year. ఫస్ట్ 6 months $75 అయింది డాలర్. సో 50,000 గెయిన్ రికగ్నైజ్ చేసాం. ఇప్పుడు ఎక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ డాలర్ ఎంతమ్మా? 75 కాంట్రాక్ట్ వాల్యూ ఉంది. నెక్స్ట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ వచ్చింది, అప్పుడు మార్కెట్ వాల్యూ 68 అయిందమ్మా. మార్కెట్ వాల్యూ 68 అయింది. మార్కెట్ వాల్యూ ఎంత అయింది? 68. ఇప్పుడు నువ్వు కంపేర్ చేయాల్సి 70కి 68కి కాదు, 75కి 68కి. బికాస్ ఆల్రెడీ 70కి 75కి కంపేర్ చేసి 5 గెయిన్ రాసేసాం మనం. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? 75ని 68ని కంపేర్ చేయండి. గెయిన్ ఆ లాసా? లాస్. ఎవరికి? ఎక్స్కి. ఎంత లాసా? 7. ఇప్పుడు 7 రికగ్నైజ్ చేయాలి. ఇందాక బ్యాలెన్స్ షీట్ ఎంత రికగ్నైజ్ చేశారు? 5 గెయిన్ రికగ్నైజ్ చేశారు. ఇప్పుడు ఎంత రికగ్నైజ్ చేయాలి? 7 లాస్ రికగ్నైజ్ చేయాలి. అల్టిమేట్గా ఎంత? 2 rupees లాస్ అయినా. సో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 70 and 68, 2 rupees. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 70 and 68. ఒకసారి చూడమో మళ్ళీ క్లియర్గా నోట్ చేస్తాను నేను. ఫస్ట్ జనవరి 2022. $1 is equal to 60 rupees. కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ అయింది $10,000 కోసం. $10,000. కాంట్రాక్ట్ రేట్ 70 rupees. సెటిల్మెంట్ డేట్ 1st
జూలై ఆర్ ఎల్స్ 30th జూన్ 2022. మన ఎంటిటీ ఎవ్రీ 3 monthsకి క్వార్టర్లీ రిపోర్టింగ్ ఇస్తారమ్మా. ఎవ్రీ 3 monthsకి ఫైనాన్షియల్ ప్రిపేర్ చేస్తారు. దాన్ని ఇంటరిమ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటారు. ఇంటరిమ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. ఎప్పుడమ్మా 31st మార్చ్ 2022. ఇంకా క్లియర్గా అర్థం కావాలంటే దీన్ని ఏం చేద్దామంటే కాంట్రాక్ట్ పీరియడ్ 9 months తీసుకుందామమ్మా. కాంట్రాక్ట్ పీరియడ్ 9 months అంటే కాంట్రాక్ట్ డేట్ ఎప్పుడు వస్తామో ట్రాన్సాక్షన్ డేట్ 30th September. ఇన్ బిట్వీన్ 2 financial statements డేట్స్ వచ్చాయి. దట్ ఈస్ 31st March అండ్ 30th June. 31st March 30th June. ఇది సెటిల్మెంట్ డేట్. సెటిల్మెంట్ డేట్ ఇదేమో కాంట్రాక్ట్లకు ఎంటర్ అయిన డేట్. ప్రీ అగ్రీ డేట్ ఎంత? 70 rupees. డాలర్స్ ఎంత? $10,000. ఇప్పుడు ఏంటమ్మా పర్పస్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏంటమ్మా? స్పెక్యులేషన్ పర్పస్. సో స్పెక్యులేషన్ పర్పస్ కాబట్టి ఈ 60 ఇర్రిలవెంట్, యాక్చువల్ రేట్తో సంబంధం లేదు. మనకేం కావాలి? కాంట్రాక్ట్ రేట్ 70, ఆ రోజు మార్కెట్లో 75 ఉందమ్మా. ఇప్పుడు 31st March బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ రోజు 75 ఉంది. ఓకేనా? సో ఎక్స్ అండ్ బ్యాంక్. ఇప్పుడు ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ మనం చూసేది, ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇనీషియల్ కాంట్రాక్ట్ వాల్యూ, ఇనీషియల్ కాంట్రాక్ట్ వాల్యూ హౌ మచ్? 10,000 into 70, that is equals to 7 lakhs. As on 31st March 2022, market value, marked to market, and the 10,000 into 75, 7.5 lakhs. And then 7.5 lakhs వచ్చింది. డిఫరెన్స్ ఏందమ్మా? 50,000. దట్ 50,000 ప్రాఫిట్ ఫర్ ఎక్స్. రికగ్నైజ్ చేయండి, రికగ్నైజ్ చేయండి. నెక్స్ట్ 30th June రేట్ 68 అయిపోయిందమ్మా. 30th June రేట్ 68 అయింది. సో నౌ ఆన్ 30th June 2022 మార్కెట్ టు మార్కెట్ ఎంత? 6,80,000. బట్ ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా మార్కెట్ టు మార్కెట్ ఎంత ఉందమ్మా? 7.5 lakhs. ఇప్పుడు చెప్పండి, లాస్ అగైనా? లాస్ ఎంత? 70,000 లాస్. ఎవరికి? ఎక్స్కి. 70,000 లాస్ ఎవరికమ్మా? ఎక్స్కి. నెక్స్ట్ 30th June రోజు రేట్ 72 అయింది. రేట్ 72 అయింది. సో ఆన్ 30th September మార్కెట్ టు మార్కెట్ ఎంత? 7,20,000. 7,20,000. ప్రీవియస్ మార్కెట్ టు మార్కెట్ ఎంత? 6,80,000. లాస్ అగైనా? గెయిన్. ప్రీవియస్ మార్కెట్ టు మార్కెట్ 6,80,000, ఇప్పుడు 7,20,000. లాస్ అగైనా? గెయిన్. ఎంత? ఓకేనా? ఇప్పుడు అల్టిమేట్గా చూసుకుంటే 70కి ఎంటర్ అయ్యాం. డేట్ సెటిల్మెంట్ డేట్ రోజు 72 ఉంది. లాస్ గెయినా? గెయిన్. ఎంత? 2 rupees. ఎవరికి? ఎక్స్కి. బట్ డైరెక్ట్గా 2 rupees గెయిన్ టు ఎక్స్ అని అకౌంట్ చేయకుండా మనం ఏం చేసామో అట్ ఈచ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ రోజు కాంట్రాక్ట్ వాల్యూని మార్కెట్ వాల్యూకి ఈక్వల్ చేసాం. ఈక్వల్ చేసి గెయిన్ లాస్ రికగ్నైజ్ చేసుకుంటూ వచ్చాం. ఫస్ట్ ఏమో 50,000 ప్రాఫిట్ రికగ్నైజ్ చేసాం. నెక్స్ట్ 70,000 లాస్ అండ్ అల్టిమేట్గా ఏమైంది? 20,000 లాస్. 20,000 లాస్. నెక్స్ట్ ఏం చేసామమ్మా? 40,000 ప్రాఫిట్ రికగ్నైజ్ చేసాం అండ్ అల్టిమేట్గా ఏమైంది? 20,000 ప్రాఫిట్. సో ఏఎస్ లెవెన్ ఏం చెప్తుందంటే డైరెక్ట్గా స్పెక్యులేషన్ పర్పస్ అన్నప్పుడు డైరెక్ట్గా కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ అయిన రేట్, సెటిల్మెంట్ రేట్ రెండింటిని కంపేర్ చేయకండి. ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఈచ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ చెక్ గెయిన్ ఆర్ లాస్. ఎస్టిమేషన్స్ గెయిన్ ఆర్
లాస్. ఓకేనా, కాంట్రాక్ట్ ఈ రోజే సెటిల్ చేసుకుంటే వాల్యూ ఎంత? క్లియరా? ఇప్పుడు ఒకసారి థియరీ చూడము. Accounting treatment of forward exchange contracts. A forward contract is an agreement between two parties whereby one agrees to buy or one agrees to sell to other party an asset at future date. మా ఇక్కడ asset అంటే ఆల్వేస్ ఫారెన్ కరెన్సీ. ఫార్వర్డ్ ఎక్స్చేంజ్ కాంట్రాక్ట్ లో ఫ్యూచర్ లో అసెట్ పర్చేస్ చేస్తాము, ఫ్యూచర్ లో అసెట్ సేల్ చేస్తామని ఎంటర్ అవుతున్నామా, అక్కడ అసెట్ ఏంటో ఆల్వేస్ ఫారెన్ కరెన్సీ అంటే డాలర్స్. ఎగ్జాంపుల్ క్లాసిఫికేషన్, ఫార్వర్డ్ ఎక్స్చేంజ్ కాంట్రాక్ట్స్ ఎంటెడ్ ఫర్ మినిమైజింగ్ రిస్క్, దాన్నే హెడ్జింగ్ అంటాం మనం. ఫర్ ట్రేడింగ్ ఆర్ స్పెక్యులేషన్. ఫర్ మినిమైజింగ్ రిస్క్ అంటే ఏం చేసాము మనం, ప్రీమియం ఆర్ డిస్కౌంట్ ఏం చేసాం, ఎవ్రీ ఇయర్ ఎండ్ కి P&L కి అమౌంటైజ్ చేస్తూ వచ్చాం. సో ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ contract. So forward exchange contract which is primarily entered with the view to minimize the risk due to fluctuation in the contract for minimizing the risk. In taking forward cover, premium may be paid or discount may be earned. అంతే కదా, ఈరోజు మార్కెట్లో 60 ఉంది, మనం ఏమో 70కి ఎంటర్ అవుతున్నాం అంటే ప్రీమియం పే చేస్తున్నాం కదా, అంటే బ్యాంక్ ప్రీమియం అమౌంట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సో ద ప్రీమియం ఆర్ డిస్కౌంట్ అరైజింగ్ ఎట్ ద ఇన్సెప్షన్ ఆఫ్ సచ్ ఫార్వర్డ్ ఎక్స్చేంజ్ కాంట్రాక్ట్, అంటే కాంట్రాక్ట్ లైక్ ఎంటర్ అంటే రోజు ప్రీమియం డిస్కౌంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, ప్రీమియం 10 రూపీస్ should be amortized as a expense or income in a statement of P&L over the life of the contract. మనం చూసిన ఎగ్జాంపుల్ ఏంటమ్మా, ప్రీమియం అనేది ఎక్స్పెన్స్ అయింది, 60ది 70కి పర్చేస్ చేసామని ఎంటర్ అయ్యాం, ఆ 10 రూపీస్ని ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ అపోర్షన్ చేసుకుంటూ రావాలి. సపోజ్ లైక్వైజ్ అదే ఎగ్జాంపుల్లో 60ది 50కి ఎంటర్ అయ్యాం మనం, అంటే ఏంటి ఫ్యూచర్లో 50కి పర్చేస్ చేస్తాను నేను అని. అదేమొద్దామా మనకి గెయిన్ 10 రూపీస్ గెయిన్ కదా, సో గెయిన్ మొత్తం ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ అమౌంటైజ్ చేస్తూ రావాలి. క్లియరా? నెక్స్ట్, ఫార్వర్డ్ ఎక్స్చేంజ్ కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ ఫర్ ట్రేడింగ్ ఆర్ స్పెక్యులేషన్ పర్పస్. When the forward exchange contract is entered to earn the profit by trading or speculation, the premium or discount on such forward contract is not to be recognized. Just ignore, because అక్కడ స్పెక్యులేషన్ పర్పస్ లో యాక్చువల్ గా మెషిన్ పర్చేస్ చేసాం మనం అవుట్ సైడ్ నుంచి, అంటే రేట్ ఆన్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇనిషియల్ కాంట్రాక్ట్ డేట్ ఇర్రిలవెంట్, రికగ్నైజ్ చేయకండి. మరి ఏం చేయాలి సార్? ఎట్ ఈచ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్ వాల్యూ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ ఇస్ మార్కెడ్ టు ఇట్స్ కరెంట్ మార్కెట్ వాల్యూ, మార్కెడ్ టు మార్కెట్ అంటే మార్కెట్లో వాల్యూ ఎంత ఉందో చెక్ చేయండి, ఆ వాల్యూకి ఈక్వల్ చేయండి, అండ్ ద గెయిన్ ఆర్ లాస్ ఆన్ ద కాంట్రాక్ట్ ఇస్ రికగ్నైజ్డ్. ఈ కాంట్రాక్ట్ పీరియడ్ లో ఏమైనా బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్స్ వస్తే ఆ డేట్ కి ఆ వాల్యూని మార్కెట్ వాల్యూకి ఈక్వల్ చేయండి, దెన్ రికగ్నైజ్ లాస్ ఆర్ గెయిన్. ఓకేనా? క్లియర్? సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ AS 11. ఓకేనా? అర్థమైందా? My AS 11 3 points: foreign currency transaction accounting, translation of foreign operation, and forward exchange contract. Foreign currency transaction అంటే ఏంటమ్మా, transaction denominated in foreign currency or requires settlement in foreign currency. So foreign currency transaction accounting, initial recognition always actual rate, subsequent measurement if it is a monetary asset then closing rate, non monetary అయితే కాస్ట్ మోడలా ఫేర్ వాల్యూ మోడలా, కాస్ట్ మోడల్ అయితే రేట్ ఆన్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇనిషియల్ రికగ్నిషన్, దాన్ని యాక్చువల్ రేట్ అంటాం. ఫేర్ వాల్యూ మోడల్ అయితే రేట్ ఆన్ ద రేట్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్. ఎక్స్చేంజ్ డిఫరెన్స్ షుడ్ బి ట్రీటెడ్ as either exchange gain or exchange loss transfer to P&L. Next, translation of financial statements of foreign operation, integral foreign operation, non-integral foreign operation. Integral foreign operation is same as foreign currency transaction accounting. Initial actual rate, subsequent monetary closing rate, non-monetary cost actual rate, non-monetary fair value, rate on the rate of valuation. Exchange difference transfer to P&L. Next, non-integral foreign operation, asset or liability always closing rate, income or expense actual rate. అంతే కదా. నెక్స్ట్, ఫారెన్ కరెన్సీ ఫార్వర్డ్ ఎక్స్చేంజ్ కాంట్రాక్ట్స్. 2 types of forward exchange contracts. One is for minimizing risk, another one is for speculation or trading. In case of minimizing risk, premium or discount should be amortized over the P&L over the life of contract, over the life of contract. In case of speculation, premium or discount should not be recognized in P&L, but every balance sheet date contract value should be marked to the current market value, then recognize gain or loss to that particular contract. Clear? AS 11. ఓకేనా అమ్మ? మోస్ట్లీ రేపు మార్నింగ్ క్లాస్ ఉండకపోవచ్చు. ఓకేనా? ఎల్లుండి విల్ స్టార్ట్ AS 13. AS 13 అయిపోయిన తర్వాత రిడమ్షన్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ అండ్ దెన్ డిపార్ట్మెంటల్. ఓకేనా?
ఏంటమ్మా రేపు సండేనా? ఎల్లుండా? సండే వద్దా? ఓకే ఫైన్, మండే. ఓకేనా, మండే పెట్టుకుందాం క్లాస్. డేట్ ఎంత ఈరోజు? 20th. మనకి ఎగ్జామ్ ఎప్పుడు? ఫస్ట్. అంటే ఎన్ని డేస్ ఉంటాయి? 21 8 డేస్ ఉంటాయి. 8 డేసే కదా. సో ఏఎస్ 13కి 2 డేస్ పడతామా. ఒక రోజు అంతా థియరీ చెప్తా, ఇంకో రోజు 2 ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తా. ఓకేనా. రిడమ్షన్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్కి 2 క్లాసెస్ కావాలి. రిడమ్షన్ ఆఫ్ డిబెంచర్స్ 2 క్లాసెస్, డిపార్ట్మెంట్కి ఒక 2 క్లాసెస్. సరిపోయింది, అంతే కదా. ఇంకా పెండింగ్ ఉంది 3 టాపిక్స్ పెండింగ్. ఓకేనా, దెన్ థ్యాంక్ యూ.